Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay Realme C50 nito guys, no? So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang password guys, no? Yan. So na-try ko na rin siya ditong hulaan guys, pero hindi ko talaga siya matsambahan guys, no? So ipinadala sa atin ito guys para ipapatanggal guys yung password guys ng phone device nito guys, no? So nakalimutan na daw nila guys yung pattern nito guys ng phone device nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay i-hard reset natin guys, no, or i-factory reset natin guys. So take note pala guys, no, kapag i-hard reset natin or i-factory reset natin guys yung phone device nito guys, lahat guys ng mga files natin or yung mga document natin dito guys sa phone device nito guys ay mabubura guys, no, or madi-delete guys. Yan. So nasabi ko na rin guys sa owner na ito guys na kapag i-factory reset natin or format natin guys o hard reset natin ito guys yung phone device na ito guys ay mabubura lahat guys ng mga files guys, no, or yung mga document dito guys sa phone device nito guys or yung storage guys ng phone device nito guys. Yan. Kung ano man guys yung laman guys ng phone device nito guys. Yan. So sa kanila guys ay okay lang naman daw sa kanila guys, no. Ang importante dito guys ay magamit nila guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay i-off muna natin guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin gawin ito. So just in case naman guys na magkaroon nito guys ng FRP or yung Google Security guys ay tatanggalin na lang natin guys sa unlock tool natin guys, no. Meron naman tayong tools guys para magtanggal guys ng FRP guys or yung Google Security guys, no. So una natin gagawin dito guys, i-off muna natin. So power off natin. Yan, power off natin. So antayin lang natin. Yan. So kapag naka-off na ito guys, wala na siyang logo guys, ay papakita ko sa inyo guys, no. Ang gagawin natin dito guys ay click natin guys yung pagsabay natin click guys yung volume down tsaka yung power button guys. Yan. So dapat ganito guys, no. Pagsabay natin yan. So hindi kasama guys yung volume up guys, no. Volume down lang guys tsaka yung power off guys. So pagsabay natin yan. So papakita ko sa inyo guys. Pagsabay natin. Yan. So lalabas ngayon dito guys yung logo guys, no. Tapos bitawan natin guys kapag lumabas ito guys yung recovery mode na ito guys, no. Dito sa baba guys may nakalagay yan siyang recovery mode. Yan. So antayin lang natin guys, no. Mapupunta tayo ngayon dito guys sa language guys, no. Yan. So nasa language na tayo guys. So una natin gagawin dito guys ay piliin natin guys yung English guys, no, para mas maintindihan natin. Click natin guys yung English. Tapos hanapin natin dito guys yung wipe data guys, no. So para makapili tayo gamit yung volume guys, no. Yan. So ibaba lang natin. Click natin guys yung wipe data na ito. Tapos click natin guys yung power. Yan. Papupunta tayo dito ngayon guys sa wipe data na ito guys. So pipiliin natin dito guys dahil yung gagawin natin ay format natin. Click natin guys yung format data na ito guys. Yan. Click natin yung format data. Yan. Tapos meron nakalagay dito guys, please enter verification code. So yung ilalagay natin dito, ilagay lang natin ito guys, 9583. Yan. Kung makita nyo guys, no. So yan yung code nya, 9583. So lagay lang natin 9583. Yan. Tapos maglalabas dito guys na format data. All user data will be reset. So click natin guys yung format. Yan. So kung makita nyo guys, wiping, please wait, do not perform any other operation. So wala tayong gagalawin dyan guys, no. Hanggang sa mapunta tayo dito guys sa wipe successfully guys. So click natin guys yung okay. Yan. So automatic yan siya guys, no. Ay magre-reboot yan siya guys. So make sure pala nyo guys na mayroong laman guys yung battery percentage guys ng phone device nyo guys, no. So sa akin guys nasa 80% ito guys. So at least 50% guys kung madali malubat guys yung phone device nyo, kailangan yung nasa 50% guys, no. Kasi merong phone device guys na matagal guys yung rebooting nito guys, no. Yan. So ito guys medyo matagal-tagal guys yung pag-reboot nito guys ng phone device nito. So antayin na lang natin hanggang sa lalabas guys yung menu dito guys, no. Yan. So antayin lang natin, medyo matagal-tagal ito guys. So antayin na lang natin guys, no.
So ito na siya guys, no. So medyo matagal-tagal lang guys yung reboot niya guys, no. So kaya kailangan natin guys meron tayong percentage guys na at least 50% guys, no. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys, click lang natin guys yung select language nito. So English United States. So kung mamili kayo guys na kung anong ano niyo guys. So sa akin guys ito lang English United States. Click lang natin guys yung next nito. Yan. So select region tayo. So Philippines tayo guys, no. So, hanapin lang natin dito guys yung Philippines guys. Yan. Tapos, click natin guys yung next. Realme Smartphone User Agreement. So, click lang natin I have read and agree to the user agreement. Click lang natin next. Terms of service. Click lang natin guys yung next. Yan. Connect to Wi-Fi. Click lang natin guys yung skip na ito. So, parang wala siyang Google Security guys, no? Or wala siyang FRP guys. Yan, click lang natin guys yung accept na ito. Set unlock method. Click lang natin guys yung letter. Yan. Click lang natin later guys. Recommended. Next lang natin. Click lang natin guys yung next. Next lang tayo. Tapos click natin guys yung skip nito sa taas. So, welcome Realme UI. So, antayin lang natin guys, no? Click natin guys yung get started. Yan. So ito na guys yung phone device natin guys, no. So natanggal natin guys yung password guys, no. Kung makita nyo guys wala na siyang password. Yan. So goods na siyang gamitin guys, no. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys hard reset or reformat guys yung phone device natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.